поставили. Я, кстати, записал в прошлый раз те 40 минут. Нужно конвертировать видео. Ну, неплохо получилось, на самом деле. И там можно выбирать скрины, там выбирать себя, где ты красивый или некрасивый, как говорится. Это бывает, скрин сделают так. Это такой Я лайфхак. везде красивый. Ну, конечно. Ну, не сомневаемся. Okay. Okay, today we have a lecture. The topic of this lecture, informational hygiene in a time of the COVID-driven panic. I use the same pattern of the phrases, you know, just the COVID-driven panic. This is it's difficult definition of a noun. Noun, it's panic. COVID-driven is definition. It consists of two words, COVID and driven. The third part of the verb, drive, the third form. So this cartoon, you know, is very, you know, indicative. Let's say you see these guys in this cartoon. They are panic stricken. They are just scary to just, you know, just to Google or just to browse on internet, be it YouTube, Facebook, or Twitter. It's not, you know, I just chose this cartoon because a lot of people, actually, they just deny the existence of the problem of coronavirus, and they just prefer to shy away from this. Because they shy away, they just try to avoid all information, including in the internet, just without following on this. So it's another part of problem. I will just maybe just explain it a bit later in the following slides. Okay, once again, let's start with the theory. Coronavirus creates a great deal of panic. What does it mean, a great deal of panic? A great deal, it's a lot of panic. A great deal is a phrase, also very popular in America, American English. Много паники. Коронавирус создает огромное количество паники. So, coronavirus creates a great deal of panic. Please focus on this wording just to expand your vocabulary and just try to use this. For example, I work a great deal. You're working a great deal when you just pass exams. So again, just coming back to the lecture, panic, trouble, worry are not the best companions in a time of crisis when COVID-19 brings about uncertainty. Bring about, it's this phrase. It's creates, то есть вызывает, то есть неопределенность тоже можете использовать. Bring about. It's the first bullet point. The second bullet point. Panic is an emotional thing. It increases one's vulnerability to fake news, propaganda, and manipulation. You know, the more panic-stricken you are, the more likely you are be manipulated. You know, the best tactics in this situation, just the third bullet point, is to keep calm and stay home. A joke and stay home, actually, while taking all necessary precautions. Stay home, you can stay home, you can walk when you are alone, when you just avoid overcrowded places. But it's about physical hygiene. But what about emotional hygiene? What about intellectual hygiene or informational hygiene? Информационная гигиена. Мы говорим именно об информационной гигиене. Informational hygiene. It's very important in the time of crisis or in a time of crisis. А как вы думаете? Я вот использую слово in a time of crisis и in the time of crisis. Какое отличие между a time of crisis or the time of crisis? Как вы думаете? Ну, по контексту. Okay, I can explain. Okay. Тут артикли все, то есть a time это, то есть время более общее, я бы сказал, более широкое понятие time. The time более конкретное, частное. То есть тут упор идет на артикли. Артикль неопределенный, он, как правило, вам дает больше обобщения. А the это частное. То есть, чтобы научиться использовать артикли и правильно их использовать в будущем, просто вбейте все в голову правила, что это обобщение. The — это конкретика. Ну, то есть, утрировано. Вот. Next. Everything is clear in this slide. 3 bullet points. Yes. Okay. Next. Next. Okay, come on. Oh. Yeah, it's a social distancing or self-isolation. Like, you know, you might see these memes. This guy just appears everywhere in different
paintings of famous Russian painters, or not only Russian painters. You know, PCD это как бы вот это, чтобы вас немножко расслабить, у нас это будет периодично появляться. Давайте. Critical thinking. I told a lot. I told a great deal about critical thinking previously. Let's remind you about this one more time. I will just try to explain, you know, what critical thinking is by explaining what is not critical thinking actually, or what one should shy away or avoid. Слово one используется как подлежащее, неопределенное. Что вы должны избегать или ну, чего должны сторониться. То есть мы поймем, что такое критическое мышление путем того, что мы не должны, как мы не должны мыслить, условно говоря, вот, во времена кризиса или паники, то есть что не является критическим мышлением. Вот с этого начнем. Пойдем от обратного. Let's start by reversing this trend. Здесь две крайности есть. One extreme. The first extreme is jumping on the same bandwagon. Jumping on the same bandwagon is idiom. I will explain it. What does it mean? What it does mean afterwards. Another extreme. Shutting oneself from any information about coronavirus. It's another form of panic, in fact, or the burying one's head in the sand. You know, it's also idiom. I will just explain what critical thinking is by using these idioms, by illustrating the phenomenon of critical thinking. No, just again, to kill two birds with one shot. Убить зайца одним выстрелом. Next, being gullible and naive, it's also not critical thinking. I will explain what does it mean gullible and naive. Gullible — это синоним naive, наивный. И мы конкретно рассмотрим, как проявляется информационная наивность на примере вот этого коронавируса. Being narrow-minded as well. Being narrow-minded, actually, it's also мыслить узко. То есть не выходить за пределы как бы того, что ты не знаешь. It's also a big problem. It's a big obstacle for critical thinking. Next, the fifth point, following conspiracy theories. We discussed a lot this topic. Conspiracy theories, it's a big problem. It's a big troublemaker for many people. Believe it or not, but I know a lot of experts who still believing that the COVID is, you know, a creation of Trump or China. But yeah, believe it or not, but there are some people. They exist. They do exist. The sixth bullet point: accepting rumors in social media, be it Facebook, Telegram, ВКонтакте, or elsewhere, at face value. What does it mean? То есть принимать за чистую монету. То есть believing blindly in any rumors or just opinions in social media. Sometimes people take opinions for facts, and it's a problem. It's a big problem. The next bullet point, the seventh, avoiding verification or diligent fact-checking. You know, people are stubborn. They are so stubborn, ну, упрямые. So they wouldn't like to verify facts, to do diligent fact-checking because you have to, you know, work. You have to do a research in internet, and they are very lazy guys. Most people. So all these bullet points, they are connected with each other. One bullet point, you know, might be the reason for another one. For example, if you just accept rumors in social media and avoid verification, you're vulnerable for manipulation. You're vulnerable for panic as well. The eighth bullet point is buying catchy, provocative or manipulative headlines and phrases. Buying используется не покупать. Это другой смысл. Глагол buy, он используется не купить здесь, а вестись на, принимать за чистую монету. Допустим, вестись на провокативные, манипулятивные заголовки и фразы. This is what it means. Buying catchy, provocative and manipulative headlines and phrases. Is it clear? Here all these bullet points or not? But you can just say that, oh, okay, it's clear. So I can just... Clear. Okay. Clear, yeah. Next. Clear. Yeah, it's like, let's explain every trend in detail. In detail, подробно. Jumping on the bandwagon. Jump on the bandwagon, it's idiom.
the literal meaning is just join a popular trend. This is example. George finally decided to jump on the bandwagon by buying an iPhone. So, this is just, то есть, смотрите, вы как бы, то есть, вы, это по-другому конформизм, то есть называется, конформизм. И конформизм, он может быть разный. Он может быть, это как улица с двусторонним движением. It's like a two-side walk. Two-street sidewalk, let's say. It's like, то есть, смотрите, я объясню, как это работает, улица с двусторонним движением. Или как палка о двух концах. Или double-edged sword. So, jump on the bandwagon to join a popular trend. Please take it down. То есть, запишите это. Для себя просто отсюда пойдем. Next. And the COVID bandwagon, what does it mean? It means, in terms of frantically and blindly reading, all the news about the COVID, it means jumping on the bandwagon is not recommended. То есть, если вы лихорадочно читаете каждую новость про коронавирус и принимаете это близко к сердцу, лучше не делайте этого, потому что здесь много не значит лучше. And the rule is, the more you read on this topic, the more you worry. The more you worry, the more information you consume. The more information you consume, the more informational buzz around you are created. It means the more difficult for you to separate facts from real ones. And it means that you become more vulnerable, and the thinner your personal filter becomes, both psychologically and intellectually. Now we translate. What does it mean? It means, in Russian, то есть, чем больше вы читаете, тем менее критически вы становитесь. То есть тут перенасыщенность информацией. А когда у вас много информации, то есть ваш мозг перестает ее адекватно обрабатывать. Больше информационного шума создается. This is what it does mean. The more you read again on this topic, the more you worry. The more information you consume, the more information buzz around you arise. And the more difficult to separate facts from real ones and from opinions. It's a matter of increasing your vulnerability. And this is what the COVID bandwagon means. Don't jump on this bandwagon. Yes, don't jump on the bandwagon. Don't join this popular trend of reading this COVID stuff. If it creates problem for you psychologically and intellectually. It's one extreme. Это одна крайность. There is another extreme, that it's opposite to this trend. And this, again, this is how it works. Popular doesn't mean good. То есть вы, по сути, вы как бы сбрасываете себя из этого, в пропасть паники и непредсказуемости, когда начинаете лихорадочно все читать. Но это не значит, что это не нужно читать. То есть, опять же, я еще раз повторю на русском то, что я сказал на английском. Есть другая, как говорится, крайность. And this is, again, jumping on the COVID bandwagon doesn't mean you should not follow the news on this topic. If you don't absolutely follow this, it will be another extreme that hampers critical thinking. And it is usually called bury one's head in the sand. То есть засунуть голову в песок. Это как страусы делают, чтобы избежать проблемы, когда волнуются. То есть это не безответственно. Again, it's another form of panic, отрицание проблемы, the rejection of the problem. И мы видим две крайности, опять же. There are two extremes. The first extreme, jumping on the bandwagon. Another extreme, bury one's head in the sand. То есть мы как бы либо следуем общей тенденции лихорадочного чтения новостей про коронавирус. Вторая крайность – это у нас засунуть голову в песок, отказаться от информации и отрицать все. Это нигилизм, по сути. Паникеры против нигилистов. Just two extremes. And burying one's hand in the sand, it means, just ignoring obvious problems or dangers, to refuse or to face unpleasant realities. The government can bury its heads in the sand, but climate change is real, and we must deal with it. Climate change you can replace with coronavirus. То есть, смотрите, есть еще фраза такая на английском, я ее говорил, похожая фраза, синонимичная, к сожалению, я не могу сейчас вам ее тут записать, но вы, наверное, помните. Elephant in the room.
Кто помнит фразу elephant in the room? Вы помните ее? Типа как слон в посудной лавке? Да-да-да, слон в комнате. Это проблема, о которой, как говорится, все знают, но они молчат или предпочитают игнорировать. Elephant in the room problem, or just COVID. То есть, ну, COVID, конечно, is not the elephant in the room problem. It's rather those who neglect this problem, they say they're likely to bury their head in the sand. So I can say there are two extremes. So everything is clear so far. Ребят, я вашу реакцию жду. Everything is clear. Yeah. Okay. Yes, Everything is clear. Next problem. There is another aspect of this problem. The second, there is a new word, neologism, new word that came about after this trend. The Urban Dictionary came up with this word. This word, covidiot. It's someone who ignores the warnings regarding public health or safety. A person who doesn't believe in coronavirus. They are called covidiots. And those people who just believe in the conspiracy theories about coronavirus. And this word is frequently used by American media and British media outlets. Covidiot, yes. It's you know, just created from two words, coronavirus plus idiot, and we see covidiot, right? Mm-hmm. It's a legitimate word, you know, just it's like kofefe, a word that was created by Donald Trump, kofefe, or other new words, Brexit, you know, just like covidiot's pretty legitimate right now. It's new English, you know, just driven by the coronavirus. Next, keep in mind, let's say, let's paraphrase it. Let's paraphrase covidiot. It's naysayer. Naysayers, это глагол. Naysayer, nay, say. То есть это те люди, которые отрицают все. Вот, видите, я выделил это слово жирненьким. Bold, naysayer. Covidiot is a naysayer who thinks he or she thinks critically. It's a person who reject the existence of the problem by denying everything, common sense and reasonable facts about COVID-19. It's a person who doesn't want to change one's mind even after new facts on COVID arise. It's a person who take elementary precautions for panic. То есть, смотрите, это человек, еще раз просто на русском повторю вам, чтобы наверняка убедиться, что вы все понимаете. Это человек, который просто не видит границы между паникой и предосторожностью. То есть тот человек, вот я просто вам приведу пример. Я часто среди друзей в Фейсбуке, когда переписывался, я просто присылал информацию про коронавирус. Ну, с многими друзьями переписывался, и кто-то назвал меня паникером. А я, между тем, просто говорил, что это проблема, которую не стоит отрицать, и что предосторожность, просто какая-то элементарная, не является паникой. It's a matter of, you know, just, and these people might be classified as covidiots. They still don't believe that COVID-19 is existing. And I think it's dangerous behavior. It's rejection science. It's rejecting facts. It's like post-truth. It's a post-truth world. You know, COVID or coronavirus is, you know, just prosperous in the coronavirus environment because everything is panic-stricken. Everybody is in panic, let's say. So you can just take it down. Please take it down or write it down. This naysayer, it's as a new word, or covidiot, naysayer. Next, yeah, it's an illustration. This nay, and this is like an old donkey who just try to copy a human being in rejecting everything. Okay. Next problem, what indicates about the fact that you are not thinking critically.
being gullible and narrow-minded. Gullible — это наивный. Эта фраза, то есть, если вы сдавать будете ЕГЭ, наверное, или TOEFL, или GRE, то gullible слово, как правило, часто будет вам попадаться, потому что часто не используют в России слово gullible как наивный. Человек, который верит во все. Gullible. Это негативная коннотация gullible, так же, как и narrow-minded. A person who believes everything without taking it with a pinch of salt, without expressing a doubt. So it's also another extreme. And this cartoon, you know, just illustrates the fact that this person is gullible. I bought an app that tests your gullibility for only $50. Well, you know, just like есть более жесткая формулировка gullible, sucker. Если переводить на русский язык, это лох. Sucker. То есть лох — это gullible. Это такой вот просто... Есть такой автор, Нассим Талеб, Black Swan написал, это «Черный лебедь» книжку, может быть, слышали про него. Очень хороший автор. Он так и называет людей, которые верят во все и не поддают критицизму что-либо, suckers. На русском их переводят как лохи. Вот. И, ну, более такая нейтральная формулировка — это gullible. То есть, ну, sucker — это прям вот такое, это жесткое, это прям... Это по-жесткому, да, сленгово. Так что, ну, это допустимо. Дальше. Next trend that indicates that you are not think critically. Following conspiracy theories, another type of covidiots, let's say. You know, I want to explain you this phenomenon of conspiracy theorist. Conspiracy theorist, it's a guy or girl or somebody else who thinks that he or she is clever, who thinks critically. То есть люди, которые верят в теории заговора, они действительно думают, что они мыслят критически. They are non-conformists. They see themselves as non-conformists or contrarians who just going against the tide, the common tide, or the common trend. So it's a good characteristic. It's a good, you know, just trait for human to express doubt. But if you're expressing doubt to a certain extent, to an extreme point, you are becoming a sort of conspiracy theorist guy or girl. You know, just it's a big problem because in Russia there are plenty of people who believing in conspiracy theories for three reasons. Maybe first reason is it's exciting. You know, it's very exciting. It's like a tale. It's like a movie, no, just blockbuster, let's say. The second reason, they assume they think critically. They would like to, let's say, to prove that they're all sufficient. Я скажу, они хотят самоутвердиться тем самым. То есть первое, эти теории заговора, они очень сильно будоражат сознание. Второе, люди хотят самоутвердиться, доказав себе то, что они мыслят критически. And the third point, the third reason why conspiracy theories are popular, they give you very simple recipes for resolving all problems. То есть они, то есть, по сути, объясняют все проблемы одним рецептом. Я вам сейчас дам теорию немножко по теориям заговора. Есть книжка, которая написана про теории заговора, чтобы вы понимали, как они возникают. This is a little bit of theory. In the book The United States of Paranoia, a conspiracy theory published in 2013, an author, Jess Walker, defined 5 types of conspiracy theories. And the first type is the enemy outside. The enemy outside refers to theories based on, you know, assumptions that somebody outside would like to destroy your country. For example, the United States trying to organize color revolution in Russia or China. It's a conspiracy theory, the enemy outside. Another type of conspiracy theory, the enemy within. It's like a fifth column. When governments want to find, detect people who represent fifth column, пятая колонна, it's about the theory of enemy within or inside. The enemy above, it involves conspiracy theories about, you know, just the global
plot of Jewish people, let's say. Somebody at the helm or just somebody at power wanna just control everything, and they just try to distract people's attentions from different problems and so on. The enemy below, it's another type of conspiracy theory. It means that enemy comes from the bottom, from the people, that the people this conspiracy theory existed in the times of the Soviet Union, in the times of the big terror organized by Stalin. То есть, когда был большой террор Сталином организованный, то есть, по сути, искали не только пятую колонну, но и людей, которые хотят там то ли убить Сталина, то ли там подорвать режим. То есть, это, как говорится, то есть, ищут врагов среди народа. And the benevolent conspiracies, it's just like it's have a lot of commonalities with the previous one, but with positive meanings, let's say, a little bit much more positive than the previous ones. So you can just read it if you like. I wouldn't just repeat it on your screen. Just try to follow me as well, just to see how I paraphrase all this stuff. Sorry, it was a joke. And now we just try to illustrate these theories with the example of the coronavirus. Here we go. The COVID-driven conspiracy theories that are still existing. The first one, the US Army brought COVID-19 to China. This theory was, proposed by Chinese officials. They just accused the United States of spreading coronavirus in China. They said that American Army came to China, and after American Army came to China, the COVID started spreading throughout entire China. So it's a kind of conspiracy theory, obviously. The second conspiracy theory, we have a notification that через 10 минут у нас прервется связь. Я вас предупреждаю, мы снова должны также будем зайти, потому что у нас лимит на 40 минут. Вы будьте готовы, что через 40 минут нас отключат, потом мы продолжим. Давайте. The second conspiracy theory, Chinese authorities created the virus to decrease the number of population. No, it is bullshit. Indeed bullshit. Because, it's popular among maybe just some Americans and just some enemies of China. The third one, Chinese authorities created the virus in a secret lab. That something went wrong. They lost control. It's like, blockbuster movie again. But it's far from true. It's far from true. Don't believe this. Again, it's like its theories spread by COVID. The third theory, COVID-19 is an invention of Trump. Okay. Trump invented this stuff to distract something, to distract attention from real problems, maybe. I don't know. Again, the fourth conspiracy theory, COVID doesn't exist. It's an attempt of the government to distract from real problems and increase, let's say, its control. It's an attempt to tighten the screws or just to legitimize the power, to increase the grip to power, let's say. And finally, another conspiracy theory is also popular among the American people and American government. Russian and Chinese purposely spread fakes about COVID to undermine democracy. Mike Pompeo just spread this theory. He supported and he expressed this opinion in a number of press conferences. So these conspiracy theories, they are existing because they're offering a very easy explanation of a very difficult problem. So don't follow, don't buy it. Just take it with a pinch of salt every time. And maybe another conspiracy theory spread by Russians, that Russian authorities wanted to kill or just to decrease the population of Russia, or they sacrifice its population for the sake of the constitutional referendum. This theory was spread previously, before Vladimir Putin postponed it this week. So, again, don't jump on the bandwagon of all this bullshit, because it's bullshit.
It's because it's conspiracy theory. If you just see yourself as intellectual, as a clever guy or girl, you think twice before posting information like this. Next. COVID in action. It's Russian grandmothers burning the printed COVID-19 and blame the US for creating it. I have a video. I would like to show you this video. Would you like to watch this video? Yeah. Okay. Watch this. Yes. Yeah, we're just watching this. It's very funny indeed. It's really funny. Отряды Путина. Okay. I will show you some technical problems. Maybe here we go. You might hear this. Yeah. I found this stuff. Okay. New share. Here we go. Yeah. Видно что-нибудь? Виден экран мой? Да. Видно этих бабусек? Да. Слушаем внимательно. В скайпе легче. Вам слышно? Да. Нет. Нет. Надо было поднять свой в $2 подскочил, чтобы страна его взлетела в очередной раз. Да, Трамп, ты сегодня выиграл. Все страны закрылись друг от друга. Ты что ты натворил во всем мире? Нет никакого коронавируса. Это политика такой придуманная. Вот мы это его сегодня разорвем. А вируса как не было, так и не будет. Во всяком случае, не просто во всем мире, а в нашей стране его нет. Все, сжигаем, мы в интернет ваш в этом духе. Зачем я подключил интернет? очистилась. А это все политика, а не болезнь. Actually, меня слышно, да? Да. Ну вот, видите, как это просто крайность, это называется днище просто, наверное, когда люди верят вот в этот абсурд. У нас вот скоро должны нас отключить, давайте я просто с вами обсужу немножко в таком неформальном формате, потом подсоединимся и продолжим лекцию, продолжим по презентации. То есть давайте просто резюмируем, что мы видели сейчас. Сейчас мы видели, то есть несколько крайностей, понимаете? По сути, крайности, первая крайность – это чрезмерная реакция на информацию о коронавирусе. Вторая реакция – это недостаточная реакция на информацию о коронавирусе. Это, то есть, получается так, что люди либо не до конца дают себе отчет в том, насколько этот вирус опасен, либо, наоборот, преувеличивают. То есть, первое, jumping on the bandwagon. The second one, bury one's head in the sand. And this is all idioms. Just try using these idioms in your daily life because they're very, just good. And they just explain you some problems very briefly, in a nutshell, let's say. Другие проблемы, то есть это наивность, интеллектуальная наивность, intellectual gullibility, or just following conspiracy theories. Actually, following conspiracy theories, it's a form of intellectual gullibility. At the same time, it's an attempt of people to prove themselves that they think critically. Usually, those people who are unconfident people just using this tactic, because they are not confident in themselves, they sometimes try to find something that proves their ideas, or just it's a sort of religion for them, I would say. Так, сколько у нас еще времени осталось до отключки? Так, ну ладно, раз не отключили, давайте продолжим. Как отключат, просто подсоединимся еще раз. Я расшарю сейчас вам презентацию продолжения. Share. Так, here we go. Так, вот они мы, да? Сейчас видно презентацию? Да.
Так, отлично. Видно презентацию тогда. Сейчас я открою себе ее. Okay, next. Yeah. Here we go. Next. Yeah. Next problem. Yes, accepting rumors in social media and avoiding verification. Again, just accepting at face value means blindly believing in something without proper verification. Its synonyms are accept something in all good faith, take seriously, buy. Я предлагаю вам использовать слово buy, покупать, прямое значение, но не прямое значение I don't buy it. Я не верю в это. Так, это более по-английски звучит, чем I don't believe it. I don't buy it. It's bullshit, you can say. Yes, I don't buy it. Я не верю в это. Это хорошая фраза, которая просто поставит на место тех людей, которые вам будут что-то втирать. Втирать то, что вам не нравится или, допустим, выглядит сомнительно. So, I don't buy it, and that's it. Here we go. Yeah, you're telling me that it's free, and I don't buy it. Or just, no, like this. Видно, да, презентация? Да. Again, now buying catchy, provocative, manipulative, and generalized headlines and phrases. They can either fuel your fears or negligence. What does it mean? То есть, смотрите, вот эти фразы все, я вам на английском скажу, они могут, наоборот, либо усилить ваши страхи, либо, наоборот, увеличить ваше пренебрежение к правде. То есть, я просто перевожу примерно то, что тут написано, чтобы на всякий случай, чтобы вам было лучше понятно. Again, buying catchy, provocative, manipulative, and generalized headlines and phrases is wrong tactic. Don't use it. Don't buy it. It's again другое. Surveillance — это, да, это выживание. Это гид по выживанию, скажем так. Ну, то же самое. Ну, смотрите, да, surveillance, не surveillance. Surveillance — это, смотрите, тут другое должно быть. Сейчас покажу. Здесь должно быть вот что. Survival. Survival, смотрите. Здесь должно быть вот это. Survival guide. Видите мой экран? Да. Я исправил на survival. Да. Здесь должно быть это. Survival guide. То есть гид по выживанию. In times of the COVID-driven panic. То есть когда он говорит гид по выживанию, тоже такие заголовки встречаются. Здесь, по сути, тоже видно, как мы манипулируем, то есть гид по выживанию, то есть если по выживанию, то есть тоже вот это все, я вот решил посмотреть на Амазоне книжки про коронавирус, и вот таких названий было масса. Again, the only goal just to sell this stuff, but not to explain you it with a very in a very calm manner. Next. Кто тут прочитает вот это вот? It's awful, it's crazy. Ладно, это не надо читать. It's the hell. То есть это ужасно, это безумно, это ад. То есть все эти формулировки, как правило, встречаются у людей, которые, наверное, пережили коронавирус или которые столкнулись с ситуацией по эвакуации из других стран неблагополучных. Их можно понять, они на эмоциях, but don't take seriously these. They are emotionally driven. Don't buy it again. You have to be, just to stay calm and carry on. And the next, who would like to read the next? It's a bit of, the usage of colorful vocabulary, but still, it's a quote. It's a quote. We are fucked up because of a bad response of our authorities, to the COVID-19. Yeah. Это называется преувеличение. It's an exaggeration. It's an attempt to point fingers at somebody. It's an attempt to find somebody who should be blamed for this. We just saw this tactic in Russian social media, just because I saw a lot of my friends who are living in the United States right now. They are Russians. They just immigrated. And some Russian people who just support opposition, they just use this vocabulary. We are in big trouble because of bad response to our authorities to the COVID-19. They try to blame authorities for every mistake, for every move. Even though no matter what authorities are doing right now, they still to be blamed for this. But it's still manipulation.
It's not an attempt to understand the situation. It's an attempt to find somebody who should be blamed for. So, это манипуляция. Следующее. Читаем. Давайте. Can I? Yes, you can. Everybody knows that authorities are lying. Nobody cares about the COVID threat in Russia. Right in Russia, yes. You see the same trend. You know, just it's an attempt to generalize. Обобщение, generalizes. Everybody knows. Everybody knows that authorities are lying. Don't buy it again. It's a manipulation. Если вы слышите фразу «все знают», ни для кого не секрет, да пошли вы, скажите им. Вы пытаетесь манипулировать мной. Нужно более использовать нейтральную формулировку, потому что здесь, к сожалению, многие ведутся, когда уже перестают фильтровать информацию, когда фильтр становится тонким и не способным действительно отсеивать зерна от плевел. Next. Вот, допустим, nobody cares about the COVID threat in Russia. Никого не волнует. Everybody knows. It's not secret. So these phrases, you should not use these phrases if you'd like to persuade somebody. Just that, you know. Next. Who would like to? Можно? Yeah, sure. Так, кто в итоге? I have an insider in the government who revealed me the real situation in Russia, according to secret report. Yeah, you know, this information, I have an insider in the government who revealed me the real situation in Russia. То есть претензия на то, что у вас есть секретная информация, претензия на то, что вы обладаете какими-то эксклюзивными данными. Ну, простите, это тоже манипуляция, то есть чтобы усилить ваши... Ну, часто СМИ этим грешат, на самом деле, ссылаясь на анонимных источников и инсайдеров. Это невольный способ манипулирования. Ну, без этого никак, к сожалению, в СМИ, потому что они за счет этого существуют. И вы должны понимать, что здесь есть тоже доля такой манипуляции. Единственный способ как бы себя обезопасить, просто делить надвое всегда то, что они говорят. То есть вот, у вас экран виден мой? Да. То есть презентация? Да. То есть эта информация вам полезна? То есть просто вот эти фразы, которые я вам показываю сейчас? Да, конечно. Просто я намеренно их повторяю несколько раз, потому что часто, я честно вам скажу сам, я становился вот жертвой этой манипуляции. Я честно скажу, за время перед вот этого коронавируса, как он распространялся, у меня было такое распространение, то есть паника сменялась спокойствием, и в итоге сейчас все нормально. То есть, как и любой человек, то есть вы не ругаете себя за то, что если вы паникуете, вы только так, не надо ругать себя за это, просто нужно рано или поздно сесть спокойно и подумать. И если вы ловитесь на мысли, что вы действительно паникуете, это уже хорошо, потому что вы тем самым начинаете следить за своими эмоциями. И чтобы как бы обезопасить себя от этого, просто следите за лексикой, которая вам подается, следите за формулировками. And it's the only way just to tackle, to deal with this problem. We are all humans, and nobody is immune for mistakes and for panic, for fear. It's normal for human emotion. So I would strongly recommend just to relax. If you're just panic-stricken, just don't rebuke yourself, don't ruminate, не ругайте себя за это. Это тоже не лучший выход. Окей. В итоге, смотрите, что у нас есть. Первое. Человек претендует на то, что он знает реальную информацию. Второе. Он обобщает. Третье. Он наклеивает ярлыки, то есть на государство или на других, то есть то, что они плохо реагируют. Четвертое. Он апеллирует к тайному источнику знаний. A secret information that can help, that just explains everything. И в Телеграме, кстати, очень часто такое встречается. Телеграм, вы не можете проверить достоверность информации. А в Телеграме часто люди ссылаются на инсайдерскую информацию. Действительно, у них она есть, но часто люди это делают, чтобы сманипулировать. Манипуляция в чем заключается? Цель – привлечь внимание, во-первых. Во-вторых, привлечь трафик. В-третьих, заслужить авторитет. На этом они зарабатывают. It's a matter of earning money. Money based on human fears, on panic. It's panic-driven money. So you should know, contribute to the money to this. Just
try to stay calm. Common sense is a thing that you have to stick with, let's say in this way. Next, this is how it usually works. Just yeah, just it's a joke, but still, you know, it's like a joke that ridicules this stuff. Тираннозавры вымерли, потому что не могли помыть руки во время коронавируса. То есть очень много мемов. Этот мем мне очень понравился. So just be mindful about your information hygiene. Next. Или вот, допустим, хорошая шутка. Let's, you know, just... Давайте не поддаваться спокойствию, сохранить панику. Тоже. Okay. Next. What is to be done? Just let's summarize. Let's summarize. What is to be done to maintain your informational hygiene? Easy to find what's wrong, harder to find what's right. I took this quote from a song, Breaking Benjamin, the song Dance with the Devil. And this is the quote of from this song. I think this quote is very nice to illustrate the current situation. Простите меня, что не цитирую классиков, Пушкина и прочего, но процитировал американскую христианскую рок-группу, потому что, ну, христианский рок они поют. Но эта фраза очень хорошо иллюстрирует способ борьбы во время любой паники. Действительно, очень легко сказать, что неправильно, а сложно сказать, что правильно. If you'd like to listen to this song, you can just Google it. Still nice song. Они поют ее с Адамом Гантье из 3 Days Grace. Кто знает группу, может быть, это могут оценить. Но так или иначе, перейдем к тому, что нужно делать. Опять же, это сложнее, конечно, чем понять причины, что не нужно делать. Okay, the first step. To deal with the jump on the same bandwagon effect, narrow down your informational field to decrease informational buzz around you. It means read less, but with quality. Давайте теперь я объясню. Формулировки английские тоже обращайте внимание. Смотрите формулировка. The jump on the same bandwagon effect. Вот эта формулировка, вот это jump on the same bandwagon, это определение. Просто ставите это перед существительным, и оно используется как определение. Это часто такие формулировки есть в английском языке. Это называется сложное определение, которое используется для того, чтобы избежать громоздкости в английском языке. Again, to deal with the jump on the same bandwagon effect. Мы знаем, что это такое уже, да ведь? Narrow down, сузьте your informational field to decrease informational buzz around you. Сужаете информационное поле, чтобы уменьшать информационный шум вокруг вас. Это означает, я на русском повторю, читайте меньше, но с пользой. Read less, but with quality. What does it mean? To be specific. It means choose high quality respected media or source. 2 or 3. 1. Independent. 2. Partisan. The 3. Official. То есть смотрите, ваша информационная диета должна состоять из 3 ресурсов, условно говоря. Первый – это независимый ресурс, например, «Коммерсант». Второй – проправительственный, например, «Российская газета» или «Russia Today». И третье – официальный источник, смотрите. Смотрите на сайт вот этого оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Там цифры дают все-таки хоть какие-то. И сравнивайте. То есть правда будет посередине. The truth is in the middle. Понимаете? То есть ваша информационная диета должна состоять не из одного ресурса, а из 2. Это как сбалансированная диета. Вы едите мясо, вы едите рис, вы едите овощи, фрукты, а потом пьете компот или кофе. То есть она должна быть максимально разнообразной, но не слишком разнообразной, иначе у вас будет несварение, понимаете, да? Просто сократите свою диету до 3 ресурсов, которым вы доверяете. Выберите эти ресурсы. Я вам их уже называл. «Коммерсант», «Ведомости». Вы можете читать либо «Коммерсант», либо «Ведомости». «Медузу» можете читать. Или, допустим, читайте сайт и официальную информацию. Ну и государственные СМИ тоже читайте, потому что вам нужно сверять часы, как говорится. Вам нужно сравнивать. И не ведитесь на фейки в соцсетях, на мнения в соцсетях. Там много всего такого ненормального, простите меня. And again, one more time, the first step, try to come up with an informational hygiene, informational diet for yourself. It should consist of 3 sources. 1, independent or opposition one. 2, partisan or government one. And the 3rd one, official statistic.
official statistics from the website coronavirus.stop.ru. То есть там коронавирус, по-моему, .ru какой-то сайт появился. Это сайт. И еще есть сайты по оперативного штаба Роспотребнадзора по борьбе с коронавирусом. Роспотребнадзор на английском будет Russia Watchdog Agency. Okay. Just follow the website of Russian watchdog agencies. Watchdog. Or watchdog. Зависит от произношения. То есть watchdog это на американский манер, наверное, будет лучше. Первый шаг понятен, да, вам? Да. Next. Second step. To deal with the gullibility, наивность, intellectual gullibility, or narrow-mindedness. Stop following conspiracy theories and don't buy rumors or opinions in social media. It's very simple. In practice, it means double-check everything that comes from social media and dubious websites and forums. Double-check. What does it mean double-check? Проверяйте 2 раза, 3 раза, 4 раза, 5 раз. До тех пор, пока не проверяемые, это, как правило, double-check is working just by reading highly respected newspapers and maybe official sources. But the problem with official sources, I will explain you. While following the official statistics sometimes might be misleading, the authorities might pass over in silence some information, yet they are the only people who have the access to the real information. They are well informed, indeed. It's better than speculating. It's better. Я к тому говорю то, что есть много критиков, которые обвиняют Россию в том, что мы умалчиваем реальную информацию, как и Китай обвиняет в том, потому что мы авторитарная страна. Да, может быть, мы действительно умалчиваем информацию и не даем истинную картину, но эти люди, они более проинформированы, чем те, которые гадают на кофейной гуще. Не нужно гадать на кофейной гуще. Stop speculating. Stop guessing, because it's better to use official statistics. No matter how wrong or misleading it might be, it's better than not. It's a matter of choosing between two bigger evils. You have to choose the less evil. Из двух зол выбираем наименьшее. В данном случае, если логика из двух зол набираем меньше, официальная статистика, наверное, будет лучше, чтобы сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Вот так. Второй шаг понятен, да? Да. Okay. Yeah. Third. Да. Don't buy catchy, provocative, and manipulative headlines and phrases. Develop the skills of how to detect them, how to track them down. Everything ranging from pictures, video, to text and rhetoric that sparks your emotions is manipulative by definition. То есть все, что у вас вызывает эмоции, будь это страх, будь это самоуверенность или что-либо еще, это манипуляция. И старайтесь избегать вот этой манипуляции, даже если вам это говорят друзья, учителя. То есть развивайте критическое мышление, ставив под сомнение, возможно, даже авторитетов. Авторитеты тоже могут неосознанно манипулировать вами. Все люди. Иногда манипуляция бывает злонамеренная, in bad faith, а бывает ненамеренная, in good faith. То есть манипуляция бывает в целях педагогических, то есть чтобы вы как бы принимали больше мер. И я как бы за манипуляцию, наверное, in good faith, в целях как бы предотвратить катастрофу или трагедию. То есть, ну, всегда все люди манипулируют так или иначе. Манипуляция, опять же, бывает здоровая, нездоровая, хорошая и нехорошая. It means that everybody is acting either in good faith or in bad faith. Do you remember the phrase acting in good faith or in bad faith? I do remember. I just take it down when we just during our classes a couple of months ago. То есть, помните фразу act in good faith, act in bad faith. Я надеюсь, вы все ее помните. Я просто не стал ее записывать, потому что, ну, мы уже знаем ее. В следующий раз, наверное, может быть, еще раз ее повторю, чтобы вы это в голове себе зафиксировали. То есть, опять же, я вам говорю про то, что даже ваши родители, друзья, то есть, еще раз, преподаватели, все, кто угодно могут манипулировать. Иногда манипуляция бывает оправданная.
Оправданная манипуляция, когда говорят, может быть, детям не выходить на детские площадки сегодня. Потому что ситуация в Москве действительно не совсем хорошая. И мы к этому перейдем, когда перейдем к новостям. Вот 3 шага. Давайте резюмируем. Первый шаг. The first step. Narrow down your informational field. Read less, but with quality. Second. Double check everything that comes from social media and dubious websites. Don't follow conspiracy theories. Third, try to develop the skills of understanding the manipulation techniques. There is a good manipulation, bad manipulation. There is purposeful manipulation or the manipulation that inadvertent, неосознанная. То есть манипуляция, которая делается неосознанно просто потому, что человек заботится о себе и о своих близких. То есть нет ничего простого. There is no black and white. There is 50 shades of gray, let's say. 50 оттенков серого можно использовать эту метафору. В других целях эта метафора мне нравится. Именно оттенки серого, потому что нету черного-белого. Есть истина посередине, не упрощайте. Don't oversimplify. Try to think, in a bigger context, in a wider context. So it will help you in future to develop these critical thinking, critical techniques. Next. Practice social distancing. Вот. Сейчас у вас будет много юмора, но перед юмором давайте поиграем в игру. Поиграем в игру. Смотрите, я сделал так все на одном слайде. Поскольку у нас была большая лекция, мне нужно 5 волонтеров, которые прочтут каждое предложение A, B, C, D, E и распределить их в порядке убывания или важности. Кто хочет прочесть? Первое. Лиза Столярова. Давайте. Russia and the US sent the instructions in the framework of the START treaty. It might hamper the clear talks between countries in future. Смотрите, START Treaty – это договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Договор, по сути, о сокращении ядерного потенциала 2 стран. Очень важная тема, и здесь Россия и США прекратили инспекции в рамках этого договора. Уже ведутся разговоры, что вообще ядерные переговоры могут окончательно рухнуть на фоне коронавируса, что очень опасно, ядерная безопасность уменьшается. И не забудьте обратить внимание на задания, прежде чем ранжировать по важности. Arrange the news in accordance with their relevance from the point of view of a Russian local media outlet, not global, local. Понимаете, о чем я говорю? Локальный. Отсюда отталкиваемся. Давайте вторая новость. Ой, вы уже все увидели? Или не увидели? Не успела. Не успели. Я видела. Я там немножко вас... Я понимал, что это может быть, так что не берите это за чистую монету, потому что там несколько вариантов ответа. Один из них неверный. Давайте. Next. Russian state oil company Rosneft in sudden move sells assets in Venezuela to the government after the US had imposed sanctions on 2 Rosneft oil trading subsidiaries this year for helping Venezuela's subsidiaries. Хорошо, здесь понятно все или непонятно? На самом деле очень крупная новость для России. Роснефть продала все свои активы в Венесуэлу, потому что, видимо, кризис компанию нахлынул. Продала после того, как США ввела санкции против 2 компаний Роснефти, которые спонсировали режим Николаса Мадуро. Роснефть инвестировала в Венесуэлу, тут нет этой информации, по-моему, 15 или 17 миллиардов долларов. И сейчас, возможно, российская государственная компания будет покупать эти активы. Следующая новость, третья, давайте. Russia will close all border crossings on March
30 after coronavirus cases jumped to 1,034 in new record one-day rise. Хорошо. Знаете, как лучше произнести это числительное? Кто знает, как? 1 point. 1544. 1544. 1544. Не 1500, не 1544. Это очень громоздко. 1544. Или 1544. То есть числительные, они тоже громоздкие. Чтобы не было этого громоздкого составляющего, лучше 1544. Важная новость, понимаем, да? Да. Почти 2000 скоро будет. Я не знаю, сколько завтра будет. Вот. Следующее. Кто у нас еще есть? У нас Артемий здесь есть или нет? Me. Артемий. I can try. Окей, Павел, давайте. Артемий нет, да, пока? Вроде я видел его. Putin postponed the referendum on the constitutional amendments that would allow him to run for presidency once again. The referendum was scheduled on April 22, yet now its date is uncertain. He announced holidays for the upcoming week, which means people are supposed to stay home. Ну, понятно здесь, да, все? Да. Да. Так, раз, два, три, четыре. Сейчас я посчитаю, сколько у нас человек. Просто 5, 6, 7, 8, да? Или сколько у нас? Ну, около... Ладно. Просто мне тоже надо отчитаться потом по количеству человек. Хорошо. Здесь Путин перенес, у нас получается, что перенес? Он перенес дату референдума. Голосование. Да. И неделя выходных тоже всем объявлена, то есть карантина, на самом деле, не выходных. Вот. Так что вот такие делища. Кто прочитает последнюю новость? Я. Давайте. Defense Minister Sergei Shoigu said Russia started building 16 infections military hospitals in Russia's regions in general. They are expected to be built by May 15. Здесь тоже все понятно. То есть дополнительно, ну, смотрите, сколько у нас человек, давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4. 6. 6, да? Отлично. Так, ну, значит, не все. Ну ладно, вроде вначале было больше, или неправда. То есть первое. Было больше. Больше. Yes. Ага, ну хорошо, видимо, второй раунд не осилили. Ну, ссылку же все получили? Ну да. Да. Ну ладно. Хорошо, давайте далее. Теперь распределяем по важности. Как вы думаете? То есть какая самая важная новость? Давайте начнем с Лизы. Okay, let me think. Maybe it's C, then Потом? and then maybe no, I think it's D, C. D, C. Maybe E. D, C, E, и потом? Then A and B. Ага. Хорошо. Кто согласен с этим? Ну, в принципе. Виктория, как вы думаете? Я думаю C, D, E, потом B, A. Ага. Павел? I agree with Victoria. Полина? C, E, D, B, A. Ага. Сюзанна? No, Сюзанна. Сюзанна, микрофон у нее не слышно. Так. Ну ладно. C, E, D, A, B. Ага, C, D, E. Хорошо. А Татьяна? E, D, A, B. Ну вот, правда. Смотрите, вот такие вот C, D, A, B, то есть оба работают.
Но работает, наверное, почему вот не D, потому что D — это последствия вот этого, C. Okay. I was close. Ну, вы, на самом деле, то есть я сейчас не буду как бы тут журнал раздавать, потому что тут у нас вот так вот мы внезапно все увидели. Ну, все равно, вы понимаете, даете логику. А если с точки зрения глобальной повестки, то, наверное, тогда что будет первое? A, B, C, D, E. Вот так будет. Да, будет A, B, C, D, E. Прямо последовательности, если глобальная повестка. Потому что здесь вот это очень важный момент, ядерные переговоры, и это тоже под угрозой. Смотрите, у нас осталось очень мало времени. Ну, пара почти закончилась, мы немножко пересидели на 7 минут. Ну, смотрите, тут я вам еще раз повеселю вас. Ну, расходитесь, да, как говорится? Да. Видели, да, это все? Вот. Тут так бывает, да. И вот так вот. А где все? Разошлись. Это, наверное, касается той части группы, которая не осилила второй части, наверное. Я думаю, пожалели. Shame on you, Матвей. Ну, передавайте привет Матвею, можете скрининг сделать, вот, и показать ему вот это. Так что я даже разрешаю, можно скрин сделать. Вот. Сделали? Да. Yes. Ну вот, так что это, вот такие делища. Если есть вопросы, то есть можете задать, пишите тексты. То есть Артемий вроде тоже, да, был у нас в начале. То есть я у него хотел спросить как раз про его статью, что-то он зачем заглох, вот, надо ему напомнить, которую он пишет. Вы тоже, если есть идеи, пишите. Вот, так что Артемию привет передавайте. И всем тем, кто покинул нас так скоропостижно, скажите, что они пропустили, и, может быть, объясните им, как это вести себя в случае коронавирусной паники. Три шага. Вот. Давайте тогда, ребят, до следующей недели. Вот. Bye-bye. Да, давайте расходитесь, как говорится, да? Да, ибо нечего передавать коронавирус через Zoom, да, то скоро через экраны начнет передаваться, да? Как в фантастических фильмах. Давайте, все, ребят. Goodbye. Goodbye. Bye-bye. До свидания. Have a good evening. Good evening. Enjoy the rest of the week. And the next week. At home. Yeah. Yeah, stay home. Окей. Так, а как выключить-то? Видите как? Вы знаете, как выключить? No. Так, сейчас, подождите. И сейчас выключим, подождите. Ну, у нас все равно заканчивается. Он выкинет нас сам скоро отсюда. Так. Ну что ж такое? Так. И что ж такое? Стоп. Ну все, ребят. Так, стоп, да? Все. А он видео выключил мое, да? Да. Ну ладно, вы, ребят, выходите. То есть я уже все отпускаю, как говорится. А вот, все, нашел. Так. Ну все. Bye. 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 Okay.